Yes, friends. Now, next point is residential status of other person, means other category of person other than individual. We have already discussed the point of residential status of individual. Now, the next and the first category is residential status of an HUF. An HUF is said to be a resident if it is wholly or partly controlled and managed from India. જો HUF નું કંટ્રોલ અને મેનેજમેન્ટ ભારતમાંથી થતું હોય તો એ HUF છે એ રેસિડેન્ટ. It is not necessary that it should be controlled only from India, even partly. એટલે કે HUF ના મેમ્બર્સ તો એમની પાસે કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ હોય. માનો કે એ HUF ના મેમ્બર્સ જે છે કરતા એન્ડ અધર મેમ્બર્સ એ રહે છે ફોરેન કન્ટ્રીમાં, પણ વર્ષમાં એકવાર 30 days, 1 month માટે અહીં ભારતમાં આવે છે for controlling their business, which is in the form of HUF. So they are controlling their HUF. Even એકવાર એ આવે છે વર્ષમાં અને કંટ્રોલ કરી જાય છે, it is considered as partly controlled from India, controlled and managed. Such HUF shall be considered as resident. So non-resident HUF means if it is wholly controlled and managed from outside India. जो ये भारत ની બહારથી control and manage થતું હોય. It's a very simple calculation that in the case of HUF, it is the residential status of an HUF is if it is wholly or partly controlled and managed from India, then it's a resident. Otherwise, it's a non-resident. Now the next point. Meaning of control and management. The expression control and management refers to the central control and management and not to the carrying on day-to-day business by servants, employees or agents. So it denotes ultimate control, the person who has ultimate authority. And it should not be decided, the residential status in terms of control and management should not be decided by delegated control, that who is carrying out day-to-day work. For an example, manager is carrying out day-to-day activity. So if you are saying that, sir, manager is controlling everything from India, so HUF is considered as controlled from India. No, manager has delegated control. The ultimate control is with members of HUF. So you have to check the central control and management and not the day-to-day business by servants, employees or agents. Since control and management of HUF is in the hands of its karta, hence the place of stay of karta shall be taken into consideration. Generally, HUF no control એના બધા members પાસે હોય, પણ કરતા છે એ representative છે, એટલે એ બધા member ને represent કરે છે. So controlling authority karta છે. So if karta is out of India throughout the year, HUF shall be non-resident. But karta has come to India for few days, HUF shall be. Yes, friends. Now HUF is further bifurcated into two parts: resident and ordinarily resident HUF and resident and not ordinarily. Now what are its rules? If karta of HUF satisfies both of the additional conditions. Now understand, if karta, see, when determining the residential status of HUF, whether it's a resident or non-resident, you need not to check the status of karta. At that time, you have to check from where it is controlled. The point of control is important. If it is wholly controlled and managed from outside India, then non-resident. If it is wholly or partly controlled from India, then it's a resident. So there is no need to check the status of karta. Even karta may be a non-resident. HUF can be a resident because karta visits India just for 30 days for controlling its controlling the affairs of its HUF. Then it is partly controlled from India. It becomes resident. However, though you can say that there is no need to check the status of karta for determining whether HUF is a resident or non-resident, you have to check the status of karta for determining whether HUF is an ordinarily resident or not ordinarily. If karta of HUF satisfies both of the additional conditions, karta of the HUF satisfies both of the additional
condition. You may have remembered that additional condition that an individual is said to be a resident and ordinarily resident if he satisfies two of the following additional condition. The one is he is a resident in 2 years out of 10 years immediately preceding the relevant previous year, and he is in India for 730 days or more in 7 years immediately preceding the relevant previous year. If Karta of the HUF satisfies both of these conditions, HUF shall be a resident, an ordinarily resident. Otherwise, it should be a resident and not ordinarily resident. Now look at this example. Mr. Karta of XHUF comes to India every year for 70 days since last 10 years. છેલ્લા 10 વર્ષથી આવે છે, 10 વર્ષથી 70 દિવસ for control and management. Determine residential status of HUF for the assessment year 2021. As HUF shall be considered as resident since the Karta has come to India for 70 days for control and management of its HUF. However, he does not satisfy the condition of 730 days or more during 7 years. Hence, HUF shall be considered to be resident but not ordinarily resident. Actually, Karta is a non-resident. Actually, even you need not to check additionally. He is a non-resident and has not satisfied any additional condition. So, though Karta is a non-resident, but HUF will be considered as resident. So that's all about the residential status of HUF. Now the next one is residential status of firms and AOP, partnership firm and AOP. Rules are simple. Partnership firm is considered as resident if it is wholly or partly controlled and managed from India. Same like HUF. જો એ wholly or partly controlled and managed ઇન્ડિયામાંથી થતી હોય ને, wholly or partly, even it's not required that there is no requirement that it should be wholly controlled, then it should be considered as resident. If it is wholly controlled and managed from outside India, it should be considered as non-resident. જો એ પૂરેપૂરી outside India થી control and manage થતી હોય તો એ non-resident. There are no ROR or NOR in case of person other than individual or HUF. ખાલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF એવી બે જ કેટેગરી છે કે જેમાં ROR અને NOR એવી બે કેટેગરી પડે, ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ એન્ડ નોટ ઓર્ડિનરીલી. હવે જે પર્સનની વાત આપણે કરીએ છીએ એટલે કે ફર્મ, કંપની, AOP, BOI એમાં ક્યાંય પણ એવા પાર્ટ્સ નહીં પડે. એમાં રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસના બે જ પાર્ટ હશે, રેસિડેન્ટ એન્ડ નોન રેસિડેન્ટ. Now, for partnership firm, let's take an example. XY partnership firm has two partners, Mr. X and Y. Mr. X is a working partner and is in USA throughout the year, and Mr. Y is a dormant partner and is in India throughout the year. In this case, partnership firm shall be non-resident because Mr. Y is a dormant partner. Mr. X is a active partner who is in USA, so it is controlled only from outside India. Then it will be a non-resident. But if Mr. X has come to India for a few days, partnership firm shall be considered as resident because when Mr. X come to India, he will definitely manage the whole affairs, and at that time it can be said that it is partly controlled and managed from India. Again, just to give you the reminder that there are no ROR or NOR in case of person other than individual or HUF. Now the next one is company. Residential status of companies, section 6, subsection 3. Before determining the residential status of the company shall be bifurcated into two parts, Indian company and foreign company. Now just remember, Indian company shall be considered as resident. Always it shall be considered as resident. No need to check from where it is controlled and managed. No need to check what is its place of business. Indian company will be always considered as resident. Whereas foreign company, in case of foreign company, you have to check the residential status. The foreign company shall be considered as resident if poem is in India.
foreign company shall be considered as resident if OM is in India. It shall be considered as resident. Okay, if OM is in India, and it shall be considered as non-resident if OM is outside India. તો એ non-resident કહેવાશે. જો this will be considered as resident, otherwise non-resident. So foreign company is resident if OM is in India, is considered as non-resident if OM is not in India or from outside India. However, in the case of Indian company, it is always considered as resident. એ હંમેશા resident ગણાશે. Now the next point. What is this poem? Okay. ઘણાને થોડું આશ્ચર્ય પણ થતું હોય કે સર આ ઇન્કમ ટેક્સમાં તમે પાછી સાહિત્યની વાતો કઈ રીતે લઈ આવ્યા? Poem means place of effective management. Place of effective management. Place of effective management means a place where key management and commercial decisions are made for the conduct of the business of an entity. In short, it is very near to the control and management. However, just like partnership firm and HUF, in which the section says that if it is wholly or partly controlled and managed from India, there is no any specification. Whereas in the case of company or in the case of foreign company, you have to check where key management and commercial decisions are made. If such key management and commercial decisions are taken from India, and then all other operating and routine decisions are taken from outside India, in case of foreign company, but the key management decisions are taken from India, foreign company, it can be said that the place of effective management of that foreign company is in India. If it is in India, then it's a resident, otherwise non-resident. For an example, Reliance Industry Limited was incorporated in India. Now, no need to check anything. Still, it is given. It has a business in many countries outside India. It doesn't make any difference. In this case, company shall be considered to be resident. Infosys Limited was incorporated in India and has its control and management outside India. As it is incorporated in India, it becomes an Indian company. It is considered as resident. A1 Limited was incorporated outside India. Now see this, incorporated outside India means it's a foreign company. And its place of effective management is in India. In this case, company shall be considered to be resident. So this whole discussion is about the residential status. Now, all of you are very well aware that the tax incident, or when any income tax can be levied on any income. So it depends upon two things. One is residential status and another one is nature of income. You have already completed one part, residential status. Now we want to go towards nature of income. There are two types of income. One is Indian income and one is foreign income. Now, what do you mean by Indian income? Very simple definition. You can understand all this when you will learn various heads of income. At that time, you have a better clarity. But as of now, Indian income, any income which is received in India or deemed to be received in India. જો કોઈ income ભારતમાં receive થાય તો એ Indian income. Very simple logic. Or deemed to be received. Now I will explain what is the meaning of deemed to be received. Any income which is received in India or deemed to be received in India, or the second condition, income which is accrued in India. Accrued એટલે ઉદ્ભવવું, receive એટલે મળવું, અને accrue એટલે ઉદ્ભવવું. Income નો earning accrual point ક્યાંથી છે? જેમ કે તમે સેલેરી અર્ન કરો છો તો રિસીવ્ડ તમને જ્યાં સેલેરી મળે ત્યાં. અક્રુઅલ
માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ રાજકોટમાં એની મેઇન ઓફિસ છે, જે કંપનીમાં જોબ કરે છે એની મેઇન ઓફિસ રાજકોટમાં છે, પણ એ વ્યક્તિએ વર્ક કરવાનું છે મેટોડા ફેક્ટરીમાં, બરાબર છે. તો પ્લેસ ઓફ અપ્રુવલ ઓફ સેલેરી શું ક્યાંથી ઉદ્ભવી? તો કે પ્લેસ વેર સર્વિસ ઇઝ રેન્ડર, તમે જે જગ્યાએ સર્વિસ રેન્ડર કરી તો એ ગામનું નામ છે મેટોડા. એન્ડ પ્લેસ વેર યુ હેવ રિસીવ્ડ સેલેરી, તો કે સેલેરી તમને ત્યાં તમારી રાજકોટ ઓફિસેથી મળે છે, તો પ્લેસ ઓફ રિસીપ્ટ અલગ હોઈ શકે. આ તો આપણે એક જ કન્ટ્રીના બેની વાત કરી, જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પોઈન્ટ કે ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે. બિઝનેસ ઇન્કમ ઇઝ અક્રુડ ફ્રોમ ધ પ્લેસ વેર યોર બિઝનેસ ઇઝ સિચ્યુએટેડ, તમારો બિઝનેસ ત્યાં હોય ત્યાંથી ઈ પોઈન્ટ ઓફ અક્રુવલ ઓફ બિઝનેસ કહેવાય. સો ઇન્ડિયન ઇન્કમ મીન્સ વિચ ઇઝ રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા or deemed to be received in India, which is accrued in India or deemed to be accrued in India. That is an Indian income. Now, what is foreign income? Any income which is neither accrued or received, or you can say that neither accrued nor received in India. એવી foreign income જે accrue outside India થઈ છે અને receive outside India. માનો કે કોઈ વ્યક્તિ યુએસમાં માઇક્રોસોફ્ટ લિમિટેડમાં ત્યાં યુએસમાં જોબ કરે છે, તો અક્રુડ ક્યાં થઈ? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. એને સેલેરી પણ ક્યાં મળ્યો? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. સો વોટ વી કેન સે ધેટ હી હેઝ અર્ન્ડ ફોરેન ઇન્કમ. તો એને જે ઇન્કમ અર્ન કરી એ ફોરેન ઇન્કમ. નાઉ ઇન્કમ શેલ બી કન્સિડર્ડ ટુ બી રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા if it has been received directly in India from its source. જે અહીંયા તમને મળે છે એના સોર્સમાંથી ફર્સ્ટ ટાઈમ તમને એ મળે છે. If the income has been received outside India and after that it was remitted to India, it will not be considered to be income received in India. Rather, it is considered as received abroad. કોઈ પ્રોફેશનલ વ્યક્તિ છે એ ફોરેન કન્ટ્રીમાં પોતાની કોઈ સર્વિસ આપે છે અને ત્યાં જ એને એની પ્રોફેશનલ ફીઝ મળી જાય છે. સબસિક્વન્ટલી એ ફીઝ એ અહીંયા ભારતમાં લઈ આવે છે, જે મળી છે એ જ વસ્તુ અહીંયા ઇન્ડિયામાં લઈ આવે છે. Then it can be said that it is brought into India, it is remitted into India. Okay, જ્યારે એને રિસીવ્ડ તો ક્યાં થઈ કહેવાય? એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે. So income shall be considered to be received in India if it is received directly in India. Therefore, when once an amount is received as income, remittance or transmission of that amount from one place or person to another does not constitute receipt of income. માની લો કે એક વ્યક્તિ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થઈ અને દુબઈમાં જોબ કરવા જાય છે, એ 2 વર્ષ ત્યાં જોબ કરે છે અને પછી બચત કરી જે પોતાના નોર્મલ ખર્ચાઓ જે છે એ કરી લિવિંગ એક્સપેન્સીસ અને થોડા સારા એવા રૂપિયા ઓર કેપિટલ એને એક્યુમ્યુલેટ થાય છે, એટલે પછી એ ત્યાંથી દુબઈથી હવે અહીંયા ઇન્ડિયા સેટલ થવા માટે આવી જાય છે. તો એ જ્યારે આવે ત્યારે સાથે રૂપિયા લઈ આવે છે જેટલા ત્યાં હતા, જે બચત એની થઈ હતી, તો ઇટ કેન નોટ બી અગેન કન્સિડર્ડ એઝ ઇન્કમ, ઇટ ઇઝ રેમિટન્સ. બરાબર છે? એ તો એ રૂપિયા પરત લઈ આવી. એવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં દુબઈમાં જોબ કરે છે, સેલેરી અર્ન કરે છે, તો એ રિસીવ્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, અને અહીંયા એના કોઈ ફેમિલી મેમ્બરને રૂપિયા મોકલે છે જે પોતાની સેલેરી એના પેરેન્ટ્સ જ છે, તો એમના માટે ઇન્કમ રિસીવ્ડ ન કહેવાય, આ ઇન્કમ રિસીવ્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા જ કહેવાશે. So ફરીથી, when once an amount is received as income, remittance or transmission of that amount from one place to another place or one person to another person does not constitute receipt of income in the hands of subsequent recipient or at the place of subsequent receipt. Now you may have a question, sir, what do you mean by income deemed to be received in India? So when you will learn or salary, the head of salary income, you can easily understand, but as of now, contribution in excess of 12% of salary to RPF. તમને ખ્યાલ છે કે એમ્પ્લોયર એના એમ્પ્લોયના પીએફ એકાઉન્ટમાં રૂપિયા જમા કરે, એમ્પ્લોયર શેર, એમ્પ્લોયી પણ કન્ટ્રીબ્યુટ કરે અને એમ્પ્લોયર કરે છે. તો જો એમ્પ્લોયી રેકોગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ નો મેમ્બર હોય તો એઝ પર રૂલ એમ્પ્લોયર શુડ કન્ટ્રીબ્યુટ 12% ઓફ સેલેરી, 12% જેટલું કન્ટ્રીબ્યુટ એમ્પ્લોયીના એકાઉન્ટમાં કરાય ત્યાં સુધીનું ઇન્કમ ટેક્સમાં એમ્પ્લોયીના હાથમાં એક્ઝેમ્પ છે. But if it is more than 12%, it will be considered as income deemed to be
received in India. In the same way, interest, which is more than 9.5%. At the same time, when employees got retirement, or when employee is a member of unrecognized provident fund and subsequently converted into recognized fund. So whatever amount transferred from unrecognized fund to recognized fund, being the employer's contribution and its interest, shall be considered as income deemed to be received in India. Now, what is the meaning of income which is accrued in India? If any income has its source in India, such income shall be considered to be accruing or arising in India. જો સોર્સ જ અહીંયા હોય તો તમારી પ્રોપર્ટી, હાઉસ પ્રોપર્ટી ઇન્ડિયામાં છે જે તમે ભાડે આપેલી છે. નાઉ તમે ફોરેન કન્ટ્રીમાં છો, પ્રોપર્ટી અહીંયા ભાડે આપી દીધી છે. તમે તમારા ઘરની આજુબાજુમાં ઘણા એવા એનઆરઆઈ જોયા હશે, અહીં ભારતમાં હોય ઇન્ડિયન્સ જ, પણ હવે બહાર બિઝનેસ અથવા તો જોબ માટે સેટલ થઈ ગયા હોય. હવે એનું અહીંયા જે મકાન હતું અથવા એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જે મકાન લીધું હતું એ ભાડે આપી દીધું. અને માની લ્યો કે એ ભાડાની આવક એને ત્યાં ફોરેન કન્ટ્રીમાં જ મળે છે, છતાં પણ આ ઇન્કમ છે ઇન્ડિયન ઇન્કમ કહેવાશે, કારણ કે આ ઇન્કમ અક્રુ ઇન્ડિયામાં થઈ છે. ઇન્કમ ઉદ્ભવે છે ક્યાંથી? તો કે મકાન ભાડે આપ્યું એમાંથી, મકાનમાંથી. એ મકાન ભારતમાં છે. employment, house property, business, profession or capital asset or any other source જ્યાંથી ઇન્કમ ઉદ્ભવે છે, અક્રુ થાય છે ઇન્ડિયામાં હોય તો ઇટ વિલ બી એન ઇન્ડિયન ઇન્કમ. બરાબર છે. નીચે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, તમે જરા તમારી રીતે જોઈ લેજો. Now, what is income which is deemed to be accrued in India? એનો એક શોર્ટ ખ્યાલ તમને આપી દઉં, સમરાઇઝડ વેમાં આપી દઉં છું. Any income accruing or arising to an assessee in any place outside India, whether directly or indirectly through or from any business connection. ભલે એની ઇન્કમ થાય છે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, પણ એનું બિઝનેસ કનેક્શન છે. That we will discuss in detail in a chapter of business and profession. But as of now, તમે એ વસ્તુને એવી રીતે યાદ રાખો કે જો એ બિઝનેસ કનેક્શન એનું ઇન્ડિયામાં છે તો જે ઇન્કમ ભલે એને મળે છે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, it will be considered as deemed to be accrued. Through or from any property in India, through or from any asset or source of income in India, મેં બંને ડેફિનેશન આ સાથે જ આપેલી છે, accrue and deemed to be, or through the transfer of a capital asset situated in India would be deemed to be accrue or rise in India. એક એક્ઝામ્પલ deemed to be accrued or arise in India નું આપું છું. Any person getting salary income from a central government for working in Indian embassy outside India. ભારતીય દૂતાવાસમાં વિદેશમાં કોઈ વ્યક્તિ જોબ કરે છે. Now, place of accrual of salary is the place where service is rendered. સર્વિસ રેન્ડર તો તમે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કરી છે. સેલેરી રિસીવડ ક્યાં થઈ હશે? તો કે તમે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા જ છો. માની લ્યો કે યુએસમાં એમ્બેસેડર તરીકે કોઈ વ્યક્તિ છે તો સર્વિસ ત્યાં જ રેન્ડર કરે છે, એને એનું સેલેરી પણ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા મળે છે. એટલે રિસીવડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે, અક્રુડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે. But such salary income which is given by central government shall be considered as deemed to be accrued or arise in India. એને અંડર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ એવું માની લેવામાં આવે છે કે એ અક્રુ ઇન્ડિયામાં જ થયેલી છે. સો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ deemed to be accrued or arise in India and it's an Indian income. એવી જ રીતે ઇન્ડિયન કંપનીના શેર્સમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ રોકાણ કરે અને એને ડિવિડન્ડ મળે, સે ડિવિડન્ડ ફ્રોમ શેર્સ ઓફ ઇન્ડિયન કંપની, ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ deemed to be accrued or arise in India, whether it is received in India or outside India. So this is what deemed to be accrued or arise in India. There are various examples and categories, specific categories of deemed accrual, but that we will discuss with various heads of income. So at that time you have a better clarity. Now, after understanding nature of income and residential status, let's go for incidence of tax. Friends, please remember, first of all, the first is
Indian income. The first one is Indian income. Indian income is always considered as taxable irrespective of residential status. તમારું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ કાંઈ પણ હોય, તમારે માટે ઇન્ડિયન ઇન્કમ જો તમે અર્ન કરો છો, યુ આર એ રેસિડેન્ટ, તો પણ તમારે ભારતમાં ટેક્સ ભરવાનો છે. યુ આર એ નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ, તો પણ ભરવાનો છે. એન્ડ યુ આર એ નોન રેસિડેન્ટ, તો પણ ભારતમાં તમારે ટેક્સ ભરવાનો થાય. એટલે કે કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે જે ઇન્ડિયન ઇન્કમ એટલે કેવી, વિચ ઇઝ રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા, which is accrued in India, which is deemed to be received, which is deemed to be accrued. એવી કોઈ પણ income for your normal or in general or simple understanding, you should go with received in India and accrued in India. That will help you to understand the point properly. Then later on we will discuss with heads of income deemed to be received and deemed to be accrued. So the problem is the solution is very easy. You can say that Indian income earn કરો છો તો તમે કેવા છો, તો તમે તો તમારે એના ઉપર ટેક્સ ભરવો જ પડશે, whether you are a resident, whether you are a not ordinarily resident, and whether you are a non-resident. Now you are earning a foreign income. Then there are actually three categories foreign income. The first category is business or profession. See this one. Sorry. Now this one. Business or profession income. Foreign business income. Please mind well. Foreign business income which is controlled wholly or partly from India or profession setup. તમે બિઝનેસ ઇન્કમ જે અર્ન કરો છો એ ફોરેન ઇન્કમ છે. એટલે શું ખબર છે કે રિસીવ્ડ એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા થઈ હશે અને અક્રુડ એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા થઈ. જો આમાંથી કાંઈ પણ ઇન્ડિયામાં હોય તો ઇન્ડિયન બને, પણ એ બંને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા હશે. પણ એ બિઝનેસ ઓનલી ઓર પાર્ટલી કંટ્રોલ્ડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા હશે. એનું કંટ્રોલ એન્ડ મેનેજમેન્ટ પોઈન્ટ ઇન્ડિયામાં હોય. અથવા જો પ્રોફેશન હોય ને તો એ સેટઅપ ઇન ઇન્ડિયા હોય. જો આવું હશે તો એવી ઇન્કમ છે એ રેસિડેન્ટના હાથમાં પણ ટેક્સેબલ થશે, નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટના હાથમાં ટેક્સેબલ થશે, પણ નોન રેસિડેન્ટના હાથમાં. મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખી લેજો, ફોરેન ઇન્કમ છે ને એ નોન રેસિડેન્ટના હાથમાં તો હંમેશા નોટ ટેક્સેબલ જ છે. ફરીથી એક, ફોરેન ઇન્કમ જે છે એ નોન રેસિડેન્ટના હાથમાં તો ક્યારેય ટેક્સેબલ ન થાય. Foreign business income in respect of a business which is controlled from India or profession which is set up in India, then it will be taxable in the hands of resident as well as non-ordinarily resident. For business and profession, foreign business and profession income from a business controlled wholly outside India. માની લો કે તમારો જર્મનીમાં એક બિઝનેસ છે અને એ કંટ્રોલ ત્યાંથી જ થાય છે જર્મનીથી, તો એ બિઝનેસની ઇન્કમ તમારા હાથમાં તો જ ટેક્સેબલ થાય જો તમે ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ છો. હિયર આર મીન્સ ઓઆર, ખાસ સમજો. અહીંયા આર છે એટલે ઓઆર મીન્સ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ. ઓકે, અને એનઆર નું તો આપણે લખેલું છે એનઓઆર. આ ઓઆર ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ. તો જો તમે બિઝનેસ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા કરો છો એટલે ફોરેન ઇન્કમ થઈ ગઈ, એ કંટ્રોલ ત્યાંથી થતો હોય તો ન તો રેસિડેન્ટ એન્ડ નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટે ટેક્સ ભરવાનો આવે, નોન રેસિડેન્ટે તો આવતો જ નથી. તો મિત્રો જેમ તમે એવું યાદ રાખ્યું કે ફોરેન બિઝનેસ ઇન્કમ છે ને નોન રેસિડેન્ટના હાથમાં ટેક્સેબલ ન થાય, એવું એક બીજું શું યાદ રાખી લ્યો ખબર છે કે રેસિડેન્ટ જે હોય, રેસિડેન્ટ ધીસ વન, એના હાથમાં બધી જ ઇન્કમ ટેક્સેબલ હોય. રેસિડેન્ટના હાથમાં બધી જ ઇન્કમ ટેક્સેબલ હોય. સો any other foreign business or profession income which is wholly controlled and managed outside India, તો એ નોટ ઓર્ડિનરીલી ના હાથમાં. એટલે સૌથી મહત્વનો જો કોઈ પોઈન્ટ હોય ને આપણા ડિસ્કશનમાં
આઈ એમ ગિવિંગ યુ ધેટ. તો એ તમારે આ યાદ રાખવાનું. નોન રેસિડેન્ટ ને તો ફોરેન ઇન્કમ કોઈ ડિટેક્સેબલ જ નથી થતી. રેસિડેન્ટ હોય તો એમાં તમારે ઇન્કમનો નેચર જોવા જવાની જરૂર નથી, એને હંમેશા ટેક્સેબલ જ હોય. પણ નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટના આ બે પોઈન્ટ તમે ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર છે. અને નાવ એની અધર ફોરેન ઇન્કમ. એની અધર ફોરેન ઇન્કમ એટલે માની લ્યો કે ફોરેનમાં તમારું મકાન છે અને એ તમે કોઈને ભાડે આપ્યું છે. રિસીવડ એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે રેન્ટ, અને અક્રુડ એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. તો યાદ રાખો મિત્રો, એના ઉપર ખાલી રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટે જ ટેક્સ ભરવાનો થાય, નોટ ઓર્ડિનરીલી અને નોન રેસિડેન્ટે ન થાય. એક બીજી સૂચના કે ફોરેન ઇન્કમ જોવો ને તો એના ઉપર એક જ વ્યક્તિએ ટેક્સ ભરવાનો છે, એ છે ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ, બાકી કોઈએ નથી ભરવાનું. હા, એક જ ફોરેન ઇન્કમ એવી છે, એક જ, કે જે છે ફોરેન બિઝનેસ એન્ડ પ્રોફેશન ઇન્કમ, ઇન વિચ બિઝનેસ ઇઝ કંટ્રોલ્ડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા એન્ડ પ્રોફેશન ઇઝ સેટઅપ ઇન ઇન્ડિયા. એવી જો ફોરેન બિઝનેસ ઇન્કમ હોય ને તો નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટે ટેક્સ ભરવાનો. બાકી કોઈ ફોરેન ઇન્કમ નહીં. માની લો કોઈ વ્યક્તિનું ફોરેનમાં બેંક એકાઉન્ટ છે, એફડી છે એમાં, અને એનું વ્યાજ મળે છે, એ વ્યક્તિ એ નોન રેસિડેન્ટ છે તો એને ટેક્સ નથી ભરવાનો. એ વ્યક્તિ નોટ ઓર્ડિનરીલી રેસિડેન્ટ છે તો પણ એને ટેક્સ નથી ભરવાનો. એ વ્યક્તિ રેસિડેન્ટ છે તો જાય કાં, એને ટેક્સ ભરવો જ પડશે. એવી જ રીતે કોઈ વ્યક્તિ ફોરેનમાં જોબ કરે છે ને પગારે ત્યાં જ મળે છે, જોબ ત્યાં જ છે, ફોરેન જ, તો નોન રેસિડેન્ટ નથી ભરવાનો, નોટ ઓર્ડિનરીલી એ ટેક્સ ભારતમાં નથી ભરવાનો, પણ રેસિડેન્ટ જે છે એને ભારતમાં એ ઇન્કમ ઉપર ટેક્સ ભરવો પડશે. So આ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. નાઉ પાસ્ટ અનટેક્સ્ડ પ્રોફિટ બ્રોટ ઇનટુ ઇન્ડિયા. મેં પહેલા જ તમને કહી દીધું કે ભૂતકાળમાં તમે કમાણા છો એ ભારતમાં જ્યારે લઈ આવો છો તો એ ઇન્કમ જ ન કહેવાય, એટલે કોઈના હાથમાં ટેક્સેબલ નહીં થાય. ઇટ વિલ નોટ બી ટેક્સેબલ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ એની પર્સન. સો આ આખું ડિસ્કશન થયું ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સ. હજી આપણે એમાં થોડી વાત જે કરવાની આવશે એ છે કંપનીની અને અધર અસેસ. જો એમાં ઓર્ડિનરીલી નોટ ઓર્ડિનરીલી એવા પાર્ટ જ ન હોય તો કેલ્ક્યુલેશન બહુ જ ઇઝી થઈ જશે. અને એ શું હશે કેલ્ક્યુલેશન, તમે જરા માર્ક કરો તો કે ઇન્ડિયન ઇન્કમ જો અર્ન કરો છો, કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ડિયન ઇન્કમ અર્ન કરે છે તો એ રેસિડેન્ટ કંપની છે કે નોન રેસિડેન્ટ, રેસિડેન્ટ પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે કે નોન રેસિડેન્ટ, એને ભારતમાં ટેક્સ ભરવાનો છે. અને જો ફોરેન ઇન્કમ અર્ન કરે છે તો એના ઉપર નોન રેસિડેન્ટે ટેક્સ ભરવાનો થતો નથી. ફોરેન ઇન્કમ છે તો નોન રેસિડેન્ટ નીડ નોટ ટુ પે ટેક્સ. જ્યારે તમે જોઈ શકો છો કે રેસિડેન્ટ તો કોઈ પણ ઇન્કમ અર્ન કરે એને ભારતમાં ટેક્સ ભરવાનો થાય જ છે. સો ઇટ ઇઝ ફોર વેરી ઇઝી ફોર અધર અસેસી માટે તો એ બહુ જ ઇઝી વસ્તુ છે. તો આ આખી જે વાત કરી આપણે રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ એન્ડ ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સ ની કરેલી છે, બરાબર છે. હવે એ પ્રમાણે તમારે થોડા જે ક્વેશ્ચન્સ, એ આખો એક ક્વેશ્ચન તમને સ્ટડી મટીરિયલમાં આપેલું છે, એ વિથ આન્સર તમને ત્યાં આપેલો છે. અને જો એની આ 3 રીતની કેટેગરી છે, રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરીલી, રેસિડેન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરીલી એન્ડ નોન રેસિડેન્ટ, એ પ્રમાણે તમારે એ સોલ્વ કરવાનો છે. એમાં જો ક્યાંય પણ તમને પ્રોબ્લેમ થાય તો તમે મને એની ટાઈમ વોટ્સએપ કે ફોનથી પૂછી શકો છો. તો અત્યારે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. આ સાથે આપણું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ અને ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સનો પોઈન્ટ પૂર્ણ થાય છે. થેન્ક યુ.